250 years of American historyలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా జరుగుతున్న ఉత్కంఠభరితమైన పోరు. అలాగే కమలా హ్యారిస్ గెలిస్తే కనుక నిజంగా ఒక చరిత్రే సృష్టించగలుగుతుంది అమెరికా అనేది కూడా ప్రస్తుతం మనకున్న వాస్తవ పరిస్థితులు చెప్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక బ్లాక్ అమెరికన్ అలాగే ఒక మహిళా ప్రెసిడెంట్గా ఉండడాన్ని అమెరికన్స్ నిజంగా వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారా అనే ప్రశ్నకు జవాబు దొరకబోతోంది కమలా హ్యారిస్ విన్ అయితే కనుక. బట్ ట్రెండ్స్ చూస్తే కనుక ట్రంప్ చాలా రాష్ట్రాల్లో ముందంజలో ఉన్నారు, చాలా రాష్ట్రాలు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అలాగని ఎర్లీ ట్రెండ్స్ని నమ్మలేము అనేది కూడా చాలా అనాలిసిస్ చెబుతూ ఉన్నాయి. సో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలా మనకి స్టేట్ వైడ్గా కూడా అప్డేట్ అందుతూ ఉన్నాయి. కానీ దట్ అమెరికన్ మీడియా కూడా రెండుగా చీలిపోయిన ప్రస్తుత పరిస్థితి. సో ఒకళ్ళు ట్రంప్ అంటే ఒకళ్ళు డెమోక్రాట్స్ అంటున్న పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తోంది. అగ్రరాజ్యం అమెరికా కొత్త ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకునేందుకు 50 రాష్ట్రాల్లో ఓటేస్తున్నారు యుఎస్ పౌరులు. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 16 కోట్ల 24 కోట్ల ఓటర్లు ఉంటే 16 కోట్ల ఓటర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. వాళ్ళలో ఇప్పటికే 8 కోట్ల మంది ఎర్లీ ఓట్ అంటే ముందస్తు ఓట్లో వాళ్ళ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఇక పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా అయిపోయిన తర్వాత పర్సనల్గా కూడా ఓటింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యి ఇప్పుడు కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైన ప్రస్తుత పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అమెరికాలో మరికొద్ది గంటల్లోనే ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. అయితే స్వింగ్ స్టేట్స్గా భావించే 7 రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అరిజోనా, విస్కాన్సిన్, మిషిగన్, అలాగే నార్త్ క్యారోలైనా, జార్జియా. సో ఈ స్టేట్స్లో ఫలితాలే ఉత్కంఠభరితంగా ఎవరు గెలుస్తారు అనేది నిర్ణయిస్తున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది. మనతో కొంతమంది గెస్టులు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. సో ఫ్లోరిడా నుంచి షెరిల్ ఈజ్ జాయినింగ్ విత్ అస్. లెట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ హర్. అలాగే వరుణ్ కూడా మనతో జాయిన్ అవుతారు. అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి, వాస్తవ పరిస్థితి, కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఎలా కొనసాగుతోంది, ఎప్పటికల్లా ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది కూడా మనం మాట్లాడదాం. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ విజయ్ దట్ I will read out his position there. Vijay, can you just introduce yourself please before we go on live? Vijay Rangaraju, Republican Party precinct chair from North Carolina, he is joining with us. And we have Cheryl who is joining us from Naples, Florida. Yeah, let me start with Cheryl. Cheryl, good evening. Yeah, Vijay Rangaraju and here is good morning. Okay, Vijay, I got you, Vijay. Let me talk with Cheryl. Good evening, Cheryl. Hello. Hi. Yeah, how is the voting pattern? That voting is completed, the counting is on. What do you see? That give us a sense like what is going on there. Well, they're projecting some of the states that are done early. So, usually the ones that go red have been called. Some of them have been called, and the ones that usually go blue have been called, like Vermont and Illinois. So, Pennsylvania right now is too close to call. I haven't seen anything called for Michigan or Ohio so far. Right now, I'm not watching it, but it looks like the swing states haven't been called yet. Florida has been called for Donald Trump, which I saw the margins I was a little bit concerned because Donald Trump pulled ahead more than I thought in Florida. What could be the reason, Cheryl? Because earlier Florida used to be a swing state. Now it is inclining towards red. And if you talk about Florida, there are so many immigrants or the aged people or retired people coming into Florida. That will be like a dreamland for many people. That though it is Republican, it's being a red state. Why is the reason? And they're talking about the legalizing recreational marijuana there, which is going to be a very crucial a factor in these elections. People say that. Correct me if I'm wrong. Yeah, I mean, I just think with Florida, they called it, they did a projection, but I don't think all the votes have been counted in Florida. So there's a chance that the margins might not be as big as they're showing. So I didn't see how much a percentage came in Florida, but I guess it was enough that they were able to project Donald Trump the winner. But when I first moved to Florida in the 80s, it was a blue state here. And then it started changing when Jeb Bush won. And then Rick Scott, we had Rick Scott, and it just started getting more and more Democrat. I think once Donald Trump became president, and then he got Ron DeSantis as governor, and they just started turning the state more red. And then people during COVID moved here that were more Republican, and this became like the state of Republicans.
Okay, so what about this, like abortion law that both the president nominees have been talking about, and there is a very big buzz around America, and people are divided. Though the Republicans also supporting Kamala Harris, especially in this aspect, that abortion law, abortion policy, what Harris is coming up with. Well, that's why I don't, that's why I thought that more women were coming out to vote for Harris. And even men, I volunteered at a poll in Florida over the weekend, and I saw fathers coming with their daughters to vote for Harris. So we have abortion on the ballot in Florida. So, it needs to have a 60% win. I haven't heard anything about that if it came through yet. We also have marijuana on the ballot to make it legal. So it's really strange, like what's happening in Florida. I haven't been able to look at the numbers yet, so they're happening now. But the trend right now is, the momentum seemed to be with Harris, but the swing states are the states that are going to decide this election. It's going to come down to Pennsylvania. So whoever wins Pennsylvania is probably going to be the next president. Okay, but Trump is not really, must win for Trump, the Pennsylvania when you talk about, but for Kamala Harris it is must win, whether it is Wisconsin, Michigan and Pennsylvania. It's not the same case with Trump. Is that right? Well, if Kamala Harris doesn't win Pennsylvania, if she wins North Carolina and Arizona, she could still win if she wins Michigan and Wisconsin. But usually in elections, Pennsylvania is usually the person that wins as president typically takes Pennsylvania. Okay, Vijay. Hi, Vijay. Cheppan, sir. Yeah, good evening. So what is happening there, sir? So yeah, we heard that there was some false alarm about bomb threats in swing states, some polling stations. So what exactly happening? ఇవన్నీ కూడా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు జరగనివి. Never before, these things occurred in the United States. And also you can interact with Cheryl. If you have any questions, you can interact or debate on issues. Yeah, Vijay. నాకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఏం లేవు సార్. నేను మళ్ళీ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. బట్ ఫ్యూ థింగ్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ అమెరికాలో ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ ఎట్లా అంటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ పోలరైజ్డ్. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎలక్షన్స్ మోడీకి అగేన్స్ట్ గా ఎంత ఫేక్ నారేటివ్స్ చేస్తారు, ఇక్కడ కూడా అంతే. అమెరికాలో చాలా మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ట్రంప్ ని డీమనైజ్ చేయడం కానీ, ట్రంప్ ని ఫ్యాసిస్ట్ అనడం కానీ, హిట్లర్ అనడం కానీ, చాలా ఫేక్ నారేటివ్స్, ఫేక్ మీడియా చాలా చేసింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ట్రంప్ ఏదో కొత్తగా ఏదో సడన్ గా ఏదో చేసేస్తాడన్న ఒక భయభ్రాంతులను క్రియేట్ చేయడమే తప్ప, ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. ట్రంప్ 4 years ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు బైడెన్ హ్యారిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాస్ట్ 3.5-4 years ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా ఉంది. ఈ ట్రాక్ రికార్డ్ లో చూస్తే మీరు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇన్ఫాక్ట్ వరల్డ్ వైడ్ పీస్ చాలా ఎక్కువ పెరిగింది. అసలు ఎక్కడ కూడా వార్స్ లేవు. ఇన్ఫాక్ట్ అబ్రహాం అకార్డ్స్ ప్రకారంగా మిడిల్ ఈస్ట్ లో హీ బ్రోకర్డ్ పీస్ డీల్స్ ఆల్సో, అండ్ దేవర్ నో వార్స్ ఫాట్ డ్యూరింగ్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రైట్? ఆ విధంగా చూస్తే, సో మీరు ట్రాక్ రికార్డ్ చూసుకుంటే అయితే మీకు ఎకానమీ బాగుండింది, మీకు ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ చాలా తక్కువగా ఉండింది, జాబ్స్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగినాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ మన ధరలు చాలా తక్కువగా ఉండినాయి, గ్యాస్ ధరలు కానీ, గ్రాసరీస్ ధరలు కానీ, వరల్డ్ లో పీస్ ఎక్కువ ఉండింది, వరల్డ్ లో చాలా శాంతి భద్రతలు చాలా ఎక్కువగా ఉండినాయి. అదే లాస్ట్ 3.5 years చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్యాలెస్ గాజా వారే కానివ్వండి, మీరు ఇరాన్ కూడా ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది, అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు రష్యా యుక్రెయిన్ వారే కానివ్వండి, అండ్ చైనా కూడా ఇప్పుడు రష్యాతో వైపు మొగ్గు చూపడం కానివ్వండి, ఈ విధంగా చూస్తే చాలా అస్థిరత్వం ఎక్కువ. But what about the within United States? Especially 2020 results tarvata, falling of the disapproving the verdict of people, and what has happened with the capital. So do you think that is a proof? That is so well, ఇప్పుడు let me, yes, sorry, yes, ఇప్పుడు sure. చూసుకున్నట్టయితే there's a lot of see there, if when you look at within United States, and it's definitely there's a lot of polarization on both sides. It's not just one side, but obviously, like I said, Trump has been demonized to largest extent. Like the many words against him has been used, like Hitler, fascist, and the true meaning of those are much more larger, right? I mean, you're unnecessarily diluting those words, but I think he wants to be a unifier, but obviously the mainstream media has been consistently demonizing him for the last many years. The mainstream media is absolutely biased, whether you look at CNN, CBS,
NBC, MSNBC, Yeah, ABC. Cheryl. Cheryl, So there's been you're saying absolutely a that lot of bias mainstream against media is Trump. absolutely divided. So as a people. No. Donald Trump is not a unifier. Fox News is actually the news station that was sued, and they lost to Dominion No, because that's they not true. That's lied. not true. They I mean, lied. you're They talking lied about one about- Fox they News, lied but you about have the vote so counts. much mainstream He media against incited an it. You're talking about insurrection. CNN. You're talking about No, these are all like let him make a buzzwords and point. empty Let him make a rhetoric. point, And Vijay Garu. Let Yeah. him make a point. Yeah. Donald Trump incited an insurrection. Donald Trump has just That's all called, that's all in empty his rhetoric. own words, Donald Trump said on TV 3 days ago That's all that he empty wants to rhetoric. have an In fact, execution of Liz no, Cheney, he who is didn't the say that. daughter He didn't of say Dick that. Cheney. Because, no, he Donald didn't say that. Trump- Again, it's Donald the words Trump have been twisted. incited an attack Donald on Trump Nancy said Liz Pelosi's Cheney, who's a husband. war hawk. She's a Now, war let us make hawk. a point These one after people one. are- It is not really clear. No, Cheryl, listen, tell me one thing. Yeah, I'll tell you. Cheryl, I'll tell me you, one sir, thing. Vijay Vijay Garu, Garu, let me Kanisha. clarify this. Vijay Garu, Kanisha. Okay, just let me clarify. Because Liz Cheney is a war hawk, sir. She's a daughter of Dick Cheney. These people See, and send that's not true. thousands of daughters, Not hundreds of true. thousands of daughters and sons into Not wars. true. But what Nope. Trump said she's was, disapproving they it. send so many innocent She's people disapproving into it. wars, but Not they themselves don't want to go into the Not war. true. So it's a lot of he was This calling out is the a hypocrisy. lie from Fox you guys, News. you guys Fox have to News take is these lying. wars extremely seriously. You can't have wars because there's a larger military industrial complex at play here, sir. They fund Democratic Party. These Democratic Party and the leadership wants consistent wars across the world. Like I said, the track record itself proves when Trump was president, Excuse me. there was peace. There were no Can I wars in speak? 4 years. Yes. So I mean that Can I the track speak? record proves. The track record See, proves. this is what MAGA does. Make America Let great. me ask This you is one what question MAGA straight. Trumpsters do. Let me ask you one thing. MAGA Trumpsters Cheryl, let me ask you not one let thing. women speak. Cheryl, you know, Donald Trump is asking a question straight away with, nothing hiding. He's asking, you have been through the, last regime, Democrats. How was your lives? 2000 until 2016 to 20, how was your life and how is it now? What is the difference? He's My asking life- straight question to the people. We had the worst pandemic. I'm a healthcare worker. Donald Trump would not order the Defense Production Act to make masks. People were dying in hospitals. Doctors were dying. Nurses were dying. Therapists were dying. Patients were dying. We had no masks. Donald Trump refused to make masks with the Defense Production Act. We lost more people percentage-wise than any other country, and This we are was the once United in a once States. in once. Okay, in a Varun is Trump joining us. mismanaged Varun is joining us, COVID. countering Cheryl. Varun. Hey, Cheryl. Yeah, thanks for your arguments. I think, honestly speaking, it's not just the pandemic has created havoc in many countries. It's not just America, or it's not just because of Donald But Trump. we had a higher Let's be rate honest of here. deaths. The coronavirus has been so dreadful for everybody. It's not just an exception for us. So it's not the I think early on the vaccines were not available. We all are aware of that, right? Since the vaccines, it took us at least 11 months to get to the first vaccine. And until then, there was nothing we could do about it. Okay. Cheryl. And as you mentioned, I think he's not the divider in chief. At least I think the rhetoric has been, put in that way. The media wants us to believe in that way, but the narrative has been distorted for the most part. I would totally say that, Donald Trump is for unity here, to unite the country and protect the country. And he's making sure that the country's, the borders are protected and the economy is going to be on the upswing here. So peace can be So exhibited with I think power. the ballot is on economy today. Getting I think better, this is though. only The distraction from economy Democrats. has improved. Right now, the stock market is doing very well. Businesses are doing well. People are making more money. We have to bring down the costs from the lack of supply chain issues The we had grocery in COVID. prices, the inflation is still higher. If you average America the has gas the or best groceries, economy in the world it's right now. averaging Answer 35 this. to 40% significantly higher compared to when Biden came into office to what we have today. I mean, when you look reason- at the And reason why gas was 9.1% lower inflation. is Let's because not supply forget, chains. 9.1% There was inflation. nobody it was It's not, an all-time no, high it record was not for supply United Yeah, States. but Vijay, you Right, need to I mean- admit that, unemployment is like 50 years low currently in America. Yeah, Simha, do you have a Sir, point? I'll tell. I'll Simha, do you have a yes, point? unemployment was absolutely. significantly lower when there Trump are was in presidency. there are national And- predictions
based on the main things what suffering in US currently, people are looking for the economy boom. In economy wise, overall 31% impact in US elections, which is more like 47% with Kamala Harris and 51% with Trump. At the same time, abortion, if we come to the abortion issue, it's a 14% voting is influenced with the abortion issue. So which is 51% with the Kamala Harris and 44% with Trump. So at the same time, immigration 11% and foreign policy it's a 4% and democracy. So like more racism and all this 34%. So this voting is splitted by depends on the each individual their choice, and there are multiple opinions with various parties, but the same time here the result is coming up with the real time voice what is majority. What do you The say, current result Anubhaya? is it's సింహ going on సింహ మీరు ఏ like పార్టీకి 71 అఫిలియేటెడ్ కాదు, మీరు చెప్పండి ఎగ్జాక్ట్గా ట్రెండ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి. అఫ్ కోర్స్ ఎర్లీ ట్రెండ్స్ ఇస్ టూ ఎర్లీ టు డిసైడ్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు Yeah. విన్, బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్? What the trends show? Yes, currently it's showing like 71 with Harris and 1 or 3 with Trump. But the key point is here Philly and Michigan is positive way Kamala is going on. At the same time, North Carolina is Trump leading. So Florida, anyhow, it's already led by Republicans. What about Georgia? And yeah, Georgia, it's still not updated Completely. yet. So still it's going on. Sir, I but just want to majority make That is the chances case. are- Georgia is going to be I crucial. think- If that is the case, Georgia Simha, is I going to be think I'd crucial like for to Trump. correct Yeah, 99 Vijay. for Harris and 120 for Yes, Trump Vijay. right now on the AP. No, currently it's the latest. Yes, I just want to latest make is one point. 99 So what happens and Trump is typically in 120. US, Okay. if you are a one, Okay, the Kamala is latest 99 voter, and the Trump is 120. Okay, thank you, Shuttle. Thanks for 120, joining. yes. We would be interacting you like, every hour basis. We'll be connecting on live. We'll be checking with you one more time, like in next hour. Thank you for joining with us. Thank you, Vijay. Thank you, Simha. Thank you, Cheryl, once again. Yes, so that is what happening. States-wise, చూసుకుంటే ఇండియానా సెనెట్లో చూస్తే మెక్రే అండ్ బ్యాంక్ 72% అండ్ 25 టు డెమోక్రాట్స్గా కనిపిస్తోంది. సో సెనెట్ 51 డెమోక్రాట్స్ అలాగే 49 రిపబ్లిక్స్కు ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఎలక్షన్ విన్ అయితే కనుక ఆ ఒకటి ఇటు చేరుతుంది. అప్పుడు 50-50 ఉంటే కనుక వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ క్రూషియల్ కాబోతోంది. సో చాలా అంశాలు ఈ ఎలక్షన్స్లో ఉంటాయి. సో మొత్తానికి కౌంటింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయిన నేపథ్యంలో అర్ధరాత్రి వరకు కూడా యూఎస్ టైం అర్ధరాత్రి వరకు కూడా ఈ కౌంటింగ్ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఓ క్లారిటీ వస్తుందా? ఒక క్యాండిడేట్ వైపు కంప్లీట్గా మెజారిటీ ఉన్నట్టయితే క్లారిటీ తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. స్వింగ్ స్టేట్స్లో ఈ పోటాపోటీగా ఈ పోటీ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇది 2-3 రోజులు కూడా వెళ్ళే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 16న వీళ్ళ సమావేశం ఉంటుంది. డిసెంబర్ 6న ప్రెసిడెంట్గా ఎవరు విన్ అయ్యారనేది డిసైడ్ చేస్తారు. 20వ తారీఖున ప్రమాణ స్వీకారంగా కనిపిస్తోంది. రైట్, చిన్న బ్రేక్ వెళ్ళాం. తర్వాత కేఎస్ఆర్ లైవ్ షో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ అండ్ కౌంటింగ్ పై మినిట్ అప్డేట్స్ మీకు అందిస్తూ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.